Unajua mimi sielewi. Nasikia uko makelele. Nakataa na wadhulumiwa nini? Nimekataa. Kwa nini ndhulumiwe? Ndio mimi sijakuelewa. Wadhulumiwa nini? Kila siku, kila mara nadhulumiwa. Ona wewe. Wadhulumiwa? Mimi nina dawa ya kudhulumiwa. Ona wewe. Mimi nina dawa. Tena mimi nakwambiaje? Dawa ya kudhulumiwa ninayo mimi. Dawa, hebu niambie, please. Ama vipi? Siende karoge. Si ndio ende karoge? Mimi nataka uende ukaroge mimi. Ndio waroge wapi? Uroga sio haki. Waroge wote wapi mimi? Uroga sio haki. Unajua shida yako wewe. Shida yangu mimi najua. Nyasi kuna gombe kulishana wewe. Kila mahali amesema kila mahali ambapo iko na green. Umesema kwamba ni mahali ya nyasi, hiyo nyasi. Hapana. Angalia, kuna sehemu zingine ambazo zimetengwa kwa shamba. Hakubali. Unaona sasa, sehemu kama ile kuna wakulima ambao wanalima. Sasa wewe unaenda kuingiza ngombe yako pale, ukisema kwamba ni nyasi. Haiwezekani. Nani amekata ngombe? Juzi simba moja kuna ngombe mbili. Hata na mimi kubali. Iko pesa, iko mali. Hapana, sitakubali. Abdi lazima ulipe. Alkalini. Talipa wewe. Wewe talipa. Abdi lazima ulipe. Unajua ngombe ni mali? Ngombe ni mali. Wewe nasema shamba mali, mimi nasema ngombe mali. Wewe iko tatu, si ndio? Wewe iko tatu ndi. Mimi ngombe yangu takula wapi? Takula wapi ngombe yangu apate maziwa? Mimi tatu ndi ya kulisha ngombe yangu iko wapi? Serikali na dhulumu mimi? Wewe pana pesa ngombe yangu nakula kwako. Iko kosa. Iko kosa gani? Ngoja. Mama iko kosa gani? Wewe iko pesa. Ngombe, ona hii hapa. Najua ukavesi unakuja kula chakula. Madhe, wewe iko weka banda ni ngombe asingie. Malisho wapi naika serikali hii malisho ya ngombe? Iko mahali naona hii inaandikwa malisho ya ngombe, mimi napeleka ngombe. Wacha nauliza madhe, wewe hauna boma. Nasema mimi nauliza yeye iko title ya shamba, si ndio? Nasema hii yako. Si ndio? Ngombe imeachwa nyasi yote. Wapi? Sasa wewe ambia mimi leo napeleka kesho ngombe huko. Manake siku zote nashika polisi 15 na mimi nakula mahindi, napewa pesa na wewe bado iko nyasi nyingine hapo. Sasa kosa yako jai, kosa yake. Si ndio? Mimi najua shambani ameenda kuroga mtu. Mimi najua mimi lazima aende karoge mtu. Mimi vile nimemweleza. Tena nimekaa chini kwa ulaini. Nikadrafu bado sijasaidika mimi. Sijasaidika. Sijakubali na siwezi. Siwezi mimi siwezi. Siwezi. Ingekuwa ni wewe una haki ya kuua. Mama yangu, je, unaweza kuroga mtu? Lakini mimi ni ushauri. Maana wewe unasema unyanyaso. Mimi nilikuwa nataka kuroga. Sijasaidika mimi. Sijasaidika. My name is Eugene Pascal Nabwana. I'm a resident magistrate at Mpeketoni Law Courts. We had been invited to today's public forum by Kiunga Youth Bunge to be able to discuss about issues to deal with legal aid clinic and alternative dispute resolution mechanisms. Kuna issues za wafuaji na wakulima. Na mkutano tulikuwa na huku Ulumi Pangani, na hizo issue bado zilikuwa zinajitokeza. Na county government tayari imetengeneza ile mradi inaitwa the special plan. Sijui kama kuna watu wanaijua special plan, sio? County government tayari ishapanga wafugaji, wakulima bila wanatakiwa wafanye nini? Wakae. Ile kitu ambayo imebaki ni implementation ya hiyo special plan. Kwa hivyo sisi kama
kushika. Tutaenda kwa wizara ya ardhi ndio tuweze kuona ni hatua gani ambao wameweka kuhakikisha kuwa ile spatial plan wanaeleza jamii ndio watu hii mizozo at least tuweze kufanya nini. We have been able to interact with the members of the community who have received the message well. We informed them of the process of engaging advocates in the legal aid scheme within Kenya and the manner in which it is carried out. The response was very good. In terms of alternative dispute resolution, we really emphasized on this issue because we have been having many minor offenses being brought to court. We have been having many minor offenses being brought to court, and these are issues that can be adequately either mediated upon or adjudicated within the community before they reach the court. Not only does that assist in reducing the backlog of cases in court, but it also helps the members within the community to forge closer friendships and also help in reducing conflict and building relationships and trust within the community, which in the long run benefits the community, as opposed to when we have matters coming to court, especially criminal matters. If somebody is sentenced to an imprisonment term, it is unlikely that they will be able to forgive within a short time when they finish their sentence. But where the matter is resolved within the community, parties seek forgiveness and reconciliation, then the community ties will be forged and there will be peace and harmony within the community. Wakati mwingine ile shida iliyoko na wale ambao wako hiyo sio cases ni ile formality ya kuingiza kesi kotini. Unakuta sasa japokuwa hawangetaka kutumia mawakili, ile formality ndio hawana hiyo. Sijui kama tukienda kwa prosecutor wetu wataweza kutuonyesha ile formality, sio kuonyesha vile tunataka, lakini kuonyesha ile formality ya kusimamisha ya kustadi hiyo kitu. Ni kesi gani ambazo hawatalipia kabisa? Kesi zifuatazo hawatalipia kabisa. Yani the legal aid. Tumesema kampuni, biashara yale kubwa, kuna yale tunaita public institution, yani kama shule haiwezi pewa legal aid. Umesikia? Kama shule imedhulumiwa inaweza andikia AG ndio atafuatilia, lakini itapewa legal aid. Alafu ile tunaita civil society. Civil society ni kama Kiunga Bunge initiative. It's a civil society. Kiunga Bunge ikidhulumiwa haiwezi pewa free legal aid. Sawa sawa. Kama nyinyi mko na kikundi hamwezi saidika. So I wish to really thank the Kiunga Youth Bunge initiative for coming up with this form of meeting. It is really helpful in our community. It also sensitizes the community on what the court expects, such that when they come to court, they don't find procedures either technical or not either procedures that they do not understand well. For instance, if they come to court with a simple case of assault between a husband and wife, a court will be more inclined to ask them to go and negotiate outside the court and be able to reconcile before the court decides to take up the case if they'll be unable to. But for a person who does not understand that process, they may think either the court is biased or has been prevailed upon by the accused to try and resolve a matter which clearly they have taken through the police station for the accused to be charged. Sasa kama ile mizozano ya kinyumbani ile, mara mama amenipiga, mara mume wangu amenipiga, kidogo mnaweza tafuta hata kama ni yule mzee wa mtaa akakuja akawazungumzia mkapata kupatana. Lakini hapo pengine kuna zile kesi zingine hamwezi kuzungumzia mkaelewana pale nyumbani. Lazima muende kwa polisi, na kama polisi watakubali kuwapatanisha mnaweza patana. Sasa mimi ambia tatisha wapi nipeleke ng'ombe huko? Wewe asubuhi sinataka maziwa? Asubuhi mimi kuleta maziwa na kuuza maziwa kwa chupa, si ndio? Akichinja na kuuza nyama kwa butchery, si ndio?
Sasa ng'ombe yangu akule wapi? Ile kwa nyasi. Sio kwa wengine yangu. Sasa wewe sinafunga. Sasa ng'ombe, najua hii ni nyasi, hii ni mahindi. Mimi najua. Ng'ombe serikali. Kuliko mwakumuleti katikati ya watu muendelee kuzozana. Hiyo barua tapeleka nani? Ambia Sasa kwa wazee wa mitaa pale kijijini. hiyo barua taandika tapeleka nani? Tuko na ofisi ya gavana, tuko na ofisi ya MCA. Hapana kubali. Wewe unakwenda polisi na shtaki kosa yako naambiwa yake. Wewe unakubaliana kwa polisi? Unakuwa ama umedhulumiwa, unafuata hatua za kisheria, unaenda unaripoti kwa vitengo husika. Unaweza anzia kwa chief ama uende kwa mzee wa mtaa, uende polisi ili uweze kupata haki. Lakini ukisema utaroga mtu haikutakuwa na. Lakini na swali moja kwa jaji, maana sielewi haki inapatikana namna gani kwa mdada huyu. Unakuta hizo nyingi sana za watu wa bungeni zinaenda kama miaka 2-3, unaona ameshinda. Lakini mdada huyu unaenda kutu leo mwezi wa 5 kisha na wa 6 uko hivi kule. Hasa ndio jambo linaloshangaza. La pili, kwa mawakili, kazi yao ni kuhakikisha uongo uwe kweli ama namna gani. Unakuta mtu ameua, amechukua wakili, na unajua kabisa ndio mtu ameua, hata nyinyi wenyewe mnajua kabisa mtu ameua. Wakili anasema huwa hajaua. Sasa hapo mimi sielewi, sio msura kudanganya watu. During this meeting, we were able to have a representative from the Law Society of Kenya, Malindi chapter, that is Makena, she's called Makena. We also had Mr. Wambua from the office of the DPP in Mpeketoni, and also his acting head of station. He was also present. He's called Mr. Mwaura. The community members were able to ask questions directly to us as the facilitators, and we were able to answer. Most of the questions bordered on court processes. Others wanted to know, sought legal advice on various problems afflicting them. Others wanted to know basically how cases are determined in court, with specific emphasis on the issue of reconciliation or alternative dispute resolution mechanisms. What also stood out was that there were complaints by the community members on how defilement cases are being mishandled either at the police station. There were claims of corruption at the police station. There were claims of witnesses not fearing to come to court, and all this was adequately addressed by myself, the office of the DPP, and the advocate representing Law Society of Kenya. We know that it has been a fruitful engagement, judging from the response we've gotten from them. So I really wish to thank the Kiunga Youth Bunge initiative for this program, and I wish that they extend it to all parts of Mpeketoni so that the people can be aware of what laws to follow and when. Thank you.